Okay, FM 101.7. For Collins also Mankwa, MP for Menchia North, Chairman, Government Assurance Committee of Parliament. Now you're in the Honorable watching. Yeah, back on me. Now, what as Chairman of Assurance Committee and as I Vice Chair, Committee of Interior and Defense. And why Yeman Penny and Adam Kokufuad Wakasa update on Ghana's enhanced response to coronavirus pandemic. Ekoboy, what's your muya to say? Yo, me that's it. Back on me. My main fa kwenye so. Na mema Ghana for na action. Na menchia OKFM. Etie for na near my force so. Me menchia no for the show mo tie. Na bio yankoso a ensre ahoden kese enfama Ghana mampanyini isan say as commander in chief of the Ghana Armed Forces wachire say oye osahene a onimne oye na oman ni nyina so tanechi titru ye ebra hwenhwen akuta ewiase nyina in the wake of COVID-19 outbreak nichede say oman bia hwekon befa so a obetimi ya contain this deadly disease na oba oman Ghana yema mpanyini wa demonstrate real leadership. He has shown leadership. He has shown say or a true leader or you can defer sabi na dwumu do na onimne woye a year televised national address the tosun sia na enra anajo by 10:30 Ghana mampanyini one oman no nyina ekasaye na ochireye bia sabi yare na mani musu akwakodru ene nhihye ya oman no ne aban no ede agu akwan mu a boa yen se ne be ya yare yi enkotre bebre na enje yensem se de asiwo aman bi so no na obia enra onya daje anaje no etie Ghana mampanyini na ensemu a ohwegu oman nanim no menim se nipa no obe feel say oye proud say oye Ghanani na Ghana mampanyini nsemu a odi tu edwa no se me bone tofa esan se opotoi wo profum ti me bone tofa na kwame na no pay de omampanyini eka nyina ne se obi bia kana koma ento ne yam na mum obia so anya ahweyie na stay home eno no de eyade a bia lockdown exercise cost me teach eye Greater Accra and Greater Kumasi and said the name say otu senior municipalities no sa mia yi die o ma panyini se ya san ede na otwe aka lockdown exercise no ho ya partial lockdown exercise no ede na otwe aka ho na mum na otwe o ma panyini di aka ho no o ma panyini asa a demonstrate say indeed odwene na manfo ho na Ghana for welfare eda na koma so the say ni ntino na address and the tosu num no or the two o man nanim say April May June no o sabo so me ensa na nyina no obia entua eye ensuoka eye water bill no enra Ghana mampanyini oni ye din komo no asan so aka esisu dia say eye nkane abo no so no kwame say bi mobrowa omo a womu enibie lifeline users no omo from 0 to 50 kilo and sankrofo no kwame womu ye nkrofo a Ghana mampanyini say omo de omo ntia kapre
nkane a wɔn yi so wɔn ntua kapre na bi osuso no nipa sɛbi ɛyɛ residential status ne so no wakyekye mu sɛ ɔmo a wɔn boro saa ɛyɛ threshold no wɔn soso betua ɔhamu nkyekyɛmu aduonum which is 50%. A kyerɛ sɛ kwame ɛyɛ relief kɛseɛ a megye de sɛ ɛsa yɛ timely na deɛ ɔmanpanyini yɛ nyinaa ne sɛ mpanimfoɔ se sɛbi nsuo tɔ so ɛfɔm wɔdene na emu no wakyerɛ sɛ ɔdwene n'amanfoɔ ho wakyerɛ sɛ yɛn nyinaa yɛ nim economic impact in the wake of COVID-19 ɛde aba wohwɛ social impact ɛde aba ne nyinaa akyi no Ghana mampanyini nhyehyɛ yɛ ɔde agu akwan mu no amanfoɔ nyinaa ehunu sɛ ampa ɔmampanyini ɔdwene yɛ ho ɔmampanyini ɛma yɛhunu baabi a yare no ama ne mu so akɔduru a kyerɛ sɛ wohwɛ nhwɛmu a akɔ soɔ wɔn mo a sɛbi yɛhwehwɛ wɔn mo mogyaa mu na deɛ fɛ no contact tracing ne so egu so a ɛrekɔ so bɛsrɛ sɛ yɛn nyinaa yɛn boa and it's a shared responsibility the same nti no sɛdeɛ mpanimfoɔ aka sɛ baakofoɔ nkyerɛ danfoɔ no wɔ sɛ obiara boa na including security agencies a deploy wɔn mo sɛ ɔmo bɛhwɛ sɛ lockdown exercise in affected areas ɛbɛyɛ very successful. The issue of compliance, Ghana mampanyini ɛnura kwame ɔka ho asɛm sɛ mmara bɛyɛ adwuma tí ɔbɛsrɛ bia ni ho kwan sɛ sɛbi wɔ challenge system no in a way that security officer sɛbi yɛahyɛ no sɛ ɔmmoa yɛn na ɔman no bambɔ nyina brane especially mmerɛ a yɛn nyinaa yɛnim sɛ yarebɔne abɛhata ewiase afa no nyinaa no kwame wo nipa a wobɛyɛ w'adwene sɛ wodeɛ di nhyehyɛeɛ no so wodeɛ wondi so no hɔ deɛ mehu sɛ ɔmapanyini pagya n'ani kakra na kyerɛ sɛ ɛha no nanso so na ɔsɛ ɔka sɛ mmara no deɛ ɛbɛyɛ adwuma nti kwame nsɛm a ɔmapanyini de bɛtoo yɛn anim no yɛbɛsrɛ sɛ moma yɛn nyinaa yɛndi so ne kwan so pɛpɛpɛpɛpɛpɛ mɛda se na yɛnhwɛ adeɛ baako na sɛ mmienu bi na amanfoɔ so ka sɛ problem baako a sɛ aba ne sɛ yɛ anankɛse wɔn mu nnuane deɛ wɔn noa baa bɛhwɛ vicinity nipa koro no wɔ no nnuanefoɔ no nyinaa nso ma enti nipa koro no so kuta sika koraa no a ebi a baabi ɔteɛ no wɔn ni koropɔt wɔn bi a boys bi na wɔn gu dan mu etina ɛsɛ bi a wɔnante kɔ ebi a kwantente bi ni bi a ɔkonya aduane atɔ saa ayi no mmsɛ wɔn a ayɛ na bambɔ adwumayɛfoɔ ɛta bisabisa wɔn no yɛ ana saa na wɔn kyerɛ mu ɛhɔ nso no yɛyɛ ne dan mampanin akasa deɛ ne nso yɛfa kwan bɛɛ so na etimi aboa asaafoɔ no. So that's it, Kwame. The quick woman say there has been a lot of interventions at El Coso. Now, from the central government, a presidential food supply program. The JD say no Ghana man penini adaroma. Washe say the clergy say they are so for ni imams. Omu emumu na omu lead this project no. Wabra kwame message enrechi ye nipa so for panyina ono no ye in charge or ye depot war mention north bigide say no ankasa edi enimu a ye koso a aduane bibiri akwame ye dia kwakwa kugu ha bigide say ya bag bibia distribution no take place koso na me dear ma me de me so me my advice ba ye ene say said obia ona odam persiana no when it comes to demographic nature of the constituency
megye say we mmarahyɛ bedwiane a you are more abreast with nti no unnim say bi omo a omo odu efia ahoɔden ni hɔ sikasɛm ɛwɔ fam zaafo no de ɛwɔ sɛ omo a omo coordinate no wo so ɛboa omo mo hunu sɛ ha no hia ne wɔ fam dodoɔ paa sɛ ne ɛbɛyɛ a aduane no a omo ɛkyɛ no ɛbɛkɔ mmea Ghana man panyini esi su dua paa kɛse sɛ ya nyɛ hwekora no we ought to feed over 400,000 vulnerables within our communities. Nti kwame no even nipa no bi omo destitute in our communities. Where vulnerable groups like Kaya Yefo nyina no me chidi say yegosu ayama won aduane minim rules so a Ministry of Gender and Social Protection mame Cynthia Morrison in fact oye adwuma pa oye adwuma be hunu adwuma kase omo ankasa omo di program no achi chese omo ahwe hunu se nuane che no so no ekọ baabi esese ekọ kama kwame edu baabi ayaye nipa ya na ye ho ahomte kakra unim se wo de aduane no kɔ rosa na sebi emu na ade bɛkɔ sebi akas na ade bɛbɛ nipa na obi sitimi ka sɛ na ye de ade yenso jaw kamo no ade ma ye ne a kwame baabi also a wo de aduane no kɔ na wano ade amomo no ai na mo no aduane de abre ye de ke stress emu mfa aduane no mna ne ne yenso ja o kwame ti no edu baabi a ya ye nipa ye ho ya homti kakra Nemomu no eye omomu ehwe coordinate including eye NADBO. Bijidi se ye no won akasa se ebase ya nipa no bi susu timi yese bi omu be provoke wo mu obi anka na koma ento fom na ye ntiase obu okra se bi ahokyere nti na timi ma no keka nsem bi a ebi kwan so keka ne nyina na ye mmene na ye de ye nhwe se bi in our quest to contain deadly disease we no obi abeye na femu de na yetimi e de aboa enye no nko I know say apart from central government a supply of food that kwame maka ho asem no so no megidi say mrashe bedwafo no so in the respective constituencies no obi so e born ho modern I can speak for people of Menchia North constituency. Kwame, that question na die be sa ama lockdown no aye adwuma no. Die me ye ne se be se once na bi kro posane nsem. Me ankasa me to mo bags of rice. Bibri omo a medema omo no nyina no including widows association e wo me constituency. Ene se bi enwisia bi a omo minim wo omu nyina wo constituency ho kwame obia nso mokra no ene nipa a omu nya bie no obia nya 20 cups of rice chese yes I think kilos enu achi no so boxes of oil mackerel tomato paste and sanitizers the and thousands of bebre nana nature because already I know me procure bikra from Adonko bebre over thousands and Lisa sanitizers and also so Nigeria ya was west to go so other Roma omo de bre me enti me say kokoma se ne kakra na mato no kwame na me de ne doso bebre me make sure say ani esa me na fie o ba bia ya na boys ne be hye o no nyina be ye okay kwame Colombia ho nyina na that kwame na ebe mo moduane adi na ebe mo moduane adi nice no achi no so no stations ahodo wo me constituency be bia ma supply wo mo with Veronica buckets and stands ne bi and sanitizers soups
nneɛma no deɛ dɔɔso including dustbins ne adeade ɛna kwame ɛyɛ ministry responsible for local government and rural development so no kwame almost so ayɛ adeɛ because nneɛma bi te sɛ Veronica Bakers no almost so de bibre so be buy no me gidi sɛ call MMDCs ne ho ema omu nyinaa so timi the complement here effort yɛde contain sa disease kwame enye no nko ye wan krankra bebre so a wo almost so demonstrate se bi omo ye benevolence because ya maame or ya prophetess Vida better prayer ministry ma Vida Mrs. Vida Ose Mensa tu neba Dr. Angela Ose Mensa almost so kwame omo brain 1 billion which is 100,000 cedis 10 selected constituency sebi hospitals and a clinic say womb kwame obia nya 10,000 say mu hwe na mo from procure sanitizers no mo de ya di sika no me ma hospital administrators no and the principal nurses no ade no pen for no mo hwe ho no nyina no no de regional minister honorable Simose Mensa ono na odi sa project na nim do mo started from my constituency kwame enipa no bebre nipa no be ka se me bobo anamo Kofabai kwame despite group of companies in fact many are penny Dr. Kwame despite one Dr. Oforisapo in fact anamo mutu ye no kwame kakuma o share a colossal amount of $100,000 na kwame ye hwie sika ye gu enye check you cash hwie gu ho cash say yemfa mboa kwame enipa bebre nipa no omo ayesa ade no o ka say o bobo mu banks awodo minia pagini Canada hina Japan hwe anamo a watu eniema ode aboa ohun itebi oti akira na wahunu say ebrewei ena also bia o show love ebrewei ena on humanitarian grounds no I was say obia ajiudi say udwene amanfo ho akwame say wonya wiase ajapade nyina na sebi wo hwere wo kra emfa so be ene wo so bra ye break se nyame na ehu ye mobo kwame yare na no odin enye se ehihye papa Ghana mampanyini di yanimu a ye toto any competent team we put in place omo boa amadwumadi no aye successful kwame amaya omo bibidie amaya sabi advanced democracies now look at Italy kwame omo is one of the best countries when it comes to provision of health infrastructure in this world but a was them two baby kese nipa de dabontene omo best isu nyina ma na Ghana ha no yeah hospital kese kura kwame emu ayema o emu ayema konfa no chisiwa kakraka no emu ayema kolebusi we emu ayema etino mumma yemfa ne ma ndi agro na ye friend social distancing no ye nyina observe yentete yentem mumma yem bomb MP so baby a lockdown no be any ho no mon ka say yemfa so nto yenso o mapanyi fa so nto yeso wa hanti no ye de ye bekekan ho abom kwame yare no said ye si ni tiba ye no na asefem starting mienu akra na ko na ni shene ni nyane na ye imported cases in fact overall tie Ghana mampanyini kra no statistics are now ye no chese be 79% the imported cases kwame yet ye maimu ena enipa no bi omo kwa ama no ne omo de yare ebre ye yare ne bre ye no now
a trigger from imported cases to community spread, and that is more dangerous. That is more dangerous. Obin to kwan ko babia wanyabi. Etino a trese yare no has no respecter of any person. Whether say we a traveler, and now you're traveler, we a politician, and now you're a journey, and now we a track pusher. Yare no has no respecter of your status in the society. Enuntino your best friend. Echin kwada, echin penini, echi abibifo, echi abrofo, echi merewa, echi obi amrantie, echi obi a. Omo a sebi wo mo recover ni ade ni nyina no kwame. Eno no etire. Se wapo mu nyadin na onkwamwa yi enyadin. Na se ebi kan se kim. Na nyame amfafie wo chronic disease bi ebi a wan kasa so mfie kwa ni mu kwame na no ta ne de ni braba nipa kakra chese ye hwe so mu nya be sori ni nyina dodo na omo sori no so ne yankrofo a sebi wo mu an kasa no body na respond to sa viruses yi a chese afutuo ni ye ba kope yes say o sori adi hu ni ebrewe no so bi aprapra ne ho wonsa no se ohoro eze meet dubia no o se wutimi ohoro wonsa eno kra nye meet asem ba bia wo de wonsa so ne ade ni nyina no ohoro na ohoro kwame na face so yendidi na ye healthcare aba a ye nyina gitum se eno no de e futuo papa na nubrane niema bi ebetimi aboa ama be boost your immune system no me gidi say as part of sensitization program no na say public education no e was say ye nyina ye nya suehunu bi na kwame ye committee on defense and interior anamoa ya tuno sa na wotwi esopa edu ba bi say who watches the watchman. I mean, I say you deploy a security agencies, including Ghana Armed Forces and main law enforcement agencies. It's a Ghana Police Service, OSHA Fire Service, OSHA Prison Service, Immigration Service, and customs officials. Omunina eboa, including national security. Say ye bet me to sa yarboni asi. They say into no more bomb pempe fa sebi ye bambo ho o panyini e ma orders no na ho behia say ye official entry points including remote crossings ni nyina unapproved routes ye best law enforcement agencies mombo pempen e wo ho ye borders ahodo between Ghana and ye Burkina Faso o hwe paga official entry point and what you know but honorable Matisa still na yes some of the unapproved routes ni baby wa still na nkrofo nam kwame eno na make ho asem no eno in fact I'm on record I can say asem mo Ghana mampanyina ka no ye danase na emom obia soso ma nani ni akire bi because ya na edu pepenso say ya na wanya nkrofo a omo ye patriotic nkrofo a sebi ne yonko da eye ono nso da na se kokoba se bibi tefa sika kiti binti na obi atukwan na oba na amma no sika kitwe bi na wabie sebi bebi ani kwase nipa ne fa na wabie o se fa hoko ana se nyahwe wodi ebra debi kwame debi enti me say between ye ne Burkina Faso eye paga ho e ho se yire bambo ni mu pa yi e ho se mu ye hwe hamle ho o hwe sita lasoro no obeka ya time an act of terrorism epeja ni mu dodo na wo Burkina Faso anya corona ekura di wo activities yakofo ma kwame enipa ni bi bowra sisa la ho ema local residents no I can say local people no omumomu mpo ene ma tip off kwame etino e wo se ye hwehunu se ya boban e
o si ehunu say ye ne Burkina Faso ahye so ho no elubo official entry point no ya yere bambo mu ho enu achi ni so no remote crossings bi eti say o say kojo krom ananse go no krom o pese wo fa sunwane ho kokwa ho nyina no ye be se so mon tight security pa ho pa sa na ye ni Togo ahye so no atlao eno so border no ye be sere obi nko obi ma no ye hwe se ye adwuma ye hwe se asem o mampanyina ka no ye diso fiko there's a force be a really force eno enipa no bitimi dware mu o Togo ho no ma be wuram Ghana fo ni bi so timi dware no mo so abo wuram o mesre soja fo no emo mo ni nko hoyi na kwame obi amfa ne tansa ambesaye obi ankofa yare boni bia amfa mama ye because yenom yanu yenti sebi ye kwa na yeso ye kra omo mu odukra no aje wo mo nsemu asese twirentwe ye kra mo hunu ne omo ye na kwame nyame adom ene na humobro enu ntina yen ebesi sa abre yen kasa yare ne yenya bi yen kasa ewuo no ebi ensi ha na emom rate atocha enipa ewu kwame enipa ewu ko be 90,000 enye ni paketwa Kumasi Sports Stadium esi ho kakrakai emu ya makra na kwame 40,000 edu de nipa ya hye wo mo stadium ma fa stadium no saa mamienu ene akire wo de fa ewa keka ho enipa ye do saa nipa no na ye ka so mo wuo saa nipa no na ye ka sabosume miensa na mu wo mo nyina to enu wasem na ye ka enu ti no se woti ho na wo fa no tra then again ye call emra ye call outreach program no monitoring visit no na ye hunu niema bi few observations are ye no so no until say committee ni be genuity a report to the plenary no kwame ye hunu say the issue of compliance no what where to do communities no communities I said kwame ya na hebega ka say we dey ade wo musika say mosoro scaffold do na ati ho say bi omo masua so we nimu no kwame ushemu din ubohunu say unemu abeka say ghost town bia shedem nemu kwame wo ba let's endow communities no and the privileged communities no na less privileged communities no kwame wo hwe say and poor communities no utimi hunu say in fact the issue of compliance no kwame nyisro eti say be a omo esikase mo wosoro no nti no Accra ha sei na wo hwe areas bi o ha na wo bisa ho say the lockdown yi wo so mo nyina boa stay home no kwame afe kura na ebi mo kura no se so mo nya bo kro meba babo omo bo na se wo mo nya ombebo wo hwe areas bi eti say Jamestown wo hwe de ba choko de ba eyi be wram unu mamprobi one ho ko no tin say na uhunu number no ye kwame ubo wram a be wram ododidi ho na se wo sa tim na oba ayawa so ha central ha na oba behwe be ti say yi alajo pig farm kotoba bi the funny match kwame anipa no wa no mo ho no so na wutimi hu no say kwose dem no ebi mo ato o madwenem na kwame se nyanyame ehumobro ye kasa se mo ye de be fa hin look at our culture and now you say ye nchie me se wonam a wutimi se bibia firumu wo hia panyini bia enka wo hwe se hu na che wo se wo do nsa koto ne nsa yam na wo kai coronavirus yi then we are all going India way
Kwame me kura me de me mfa ma batwe no kura me fa e me ka ho de no you na ja me ti na me de si fo no ma peja me nsa hwe wiem ma ba me wie ya anti ageba na me ko because udi agora yare we e de woto ho na nyame amfafia asemfoforo besi enu nti no obi anya hwe yie open the most vulnerable group in the midst of COVID-19 disease here Kwame politicians. We are exposed. Your politicians. Sure. Because I say, Emra mayor distribution. My constituency. Oh, they do Mwa Junction. New Diasi new site. Kwame. Me who say Papa B.D. Milkano abe bame. Nipani mu. Ayi. Na papa ya be bame. Diasi new site junction wona no. Pacha say. Diasi new site junction baby na iron base wono. I don't go be joint be on wo. Amen. Yeah. Wu han. Kwa Kwame. Papa ya ba be bame. Oba me ana me si Ewrade. Papa uni say yare wo ho anka o dia be fore me ho. Ka dia be fore me because no cry chi no still na madwene mo ntene me say. What was his motivation? Say, Utimi ebe bame, sir, because one, ye gusua, ye bodeuru. Church, Mrs. Crana de Ronibiana, Miss Bebo Achera Womo, not just a homo banum, so be a nina, Mobia and Ben Ubia, and I may catch a woman, a footwo, and Nesabi, Nimdia Kakra, yes, so ye wo, any day ye, send ye baya, Mamma for no so no. Obi nkokamba ka obi Kwame atini nyina ka samba ko pe se nipa no bi gusua de ubo no ehun faso no di agro o mo susu se yi Ghana ha de north yesi abibire mu kra de ewia nti yesi se wunya peteshi bi ana wunya vodka bi ana jinsi bi ana se wunya ginger soup bi na wono mo a aboa no kura ntimi mmomura wo widium nti ono no nam no psychological feel say ono resistance to coronavirus no ni nyina Kwame misinformation wo se akirikiri mu na ye bewie no ye bra wo ne aso yaso mpafen ye obi a ye hwe se obambo begina brane no sorry wo apomudin begina no na sa nipa no wokoko hwia grawa bi aguniyam ama eno so asakofa yare foforo e de abre no etino education ne de me ma observe bibi Kwame oni utin competent team ma ye adwuma pa ma ye adwuma in the wake of COVID-19 yi me observe niema pa from afar wo hwe education o platform kese na wo di ato ho say ye depoliticize issues has to do with sahayare boni na obia emwa when you time to score cheap political points Kwame obi o yes e bia Ghana for be hunu se adwempa ni utirim Ghana for be hunu se che se wo de we feel say life is all about election no it's about our head na at the end of the day no obia benya ne nkwame na obia so ebetena se wo ahodin mu enu ena megidi se osanhina odaye ano no ohwehwe maye nyina eti obi bia moa Ghana mampanyini mo wo jumapa enne hihye papa odi agu akwa mu uhwemu a mampanyini nyema waye nyina no aye nhweso ama other heads of state and heads of government ititu ebibremu ha omu nyina ehwe no esua no eye no nyamhye enu ntitu no it's not over until it's over muma ye nyina yemboa na yemboa ye ho it's a collective responsibility bakofo chire downfall na bakofo nso nsa enso nyame ani kata obi bia anya na famu de ensentrofo nano media peak akrebi to say reporters no interventions via air coso mejitum say frontline health workers and answer workers no
and I say operatives no motivation kitinkiti bi notwithstanding say aduane kakra bi na ye cha ye hye ya identify na ehunu say Central for reporters no a wo mo so aba area ho a mo boa yen no me sere say ye cha aduane na ye mo bi okay very important because Kwame from what I see news bi nipa no bi di ba no uhwe baby omu gina ne baby omu market omu so many places Kwame omu so welfare to saying ya dwene omu so hu so omu so no they are all at risk eti no bibi kitwa bi aye bia no ya nhwemu din na ya consider nkrofo bi ya kitum say this year no ebe all-time low in terms of revenue generation or mobilization. At the same time, spend the power or money bokapa. The kwame ya reconcile that two way. Na no ma obia kwan because obia beka say no so you vulnerable. There be a vulnerable chain bi. Here be mu chain bi. They are even living on provident. The obedi china krapa me wonim sa for no ya identify wo mo ye mo bibi ni afei efiora fo enya time a wo say wo de dan ka kwame obia o ma panyini okay say o de agu akwa mu abane absorb 50% of electricity tariff water bosume mi ense mo obi antua kapre kwame obi so no bia ne dan ka aso efiora that time we kwa yiri nipa no na kwa yiri ne e di adwuma pa na say wo ya enti no betimi adi usika amount okay we should show human face okay kwame enti kakra meka no ona mu meda sia no pay nse meda mo yo produce gina so achi no nkasa okay 101.7 honorable Collins so usu amankwa MP4 Menchia North Chairman Government Assurances Committee of Parliament and Vice Chairman Committee on Interior. Now, okay, FM 101.7.